an dem Dienstagmorgen, stand ich, mit verschränkten Armen auf meiner Veranda und start auf den silbernen SUV, der quer über meiner Einfahrt parkt. Nicht daneben, sondern mir die Möglichkeit, Versperti, mit meinem Auto rauszukommen. Karen Wilson, die Präsidentin unserer Hausbesitzerin, sah mich heruntergelassen, Fenstern auf dem Fahrersitz, unschminkt sich im Rückspiegel, Lippenstift als were sie völlig unbekannt. Sie fing min an, Blick im Spiegel, auf und grinst. Mich leicht an, so als wollt sie sagen, was willst du schon dagegen tun? Was sie nicht antwor. Das ich bereits ETVAs unternommen hat. Hilf war unterwegs und sie sollt noch, erfahren, dass sie als Präsidentin der Hausbesitzerin nicht über dem Gesetz stand. Das ganz Schlamassel hat sich seit Monaten eingebind. Es begann, als Karen entscheid, das mein Briefkasten, nicht en, Genehmigten, Bigeten, Gemgeg, irgendeiner, obskuren Richtlinie, der Hausbesitzerin, aus dem Jahr 1997 hat, dann waren, mein Gottenswort dran, anscheinend, waren maximal 3, Lot und mein Vertigotenswort, Gerald, war ein, Schandflick, der die Grundstückswort, die Frau, Magidon Sonntagmorgen, mein Anrasan, mit, einem echten, Lino Endwen or Och. Nur einen, halben Zentimeter, ober der Vorgeschrieband, high von 63 Zentimetern lag. Fand ich, bis mittig, einen Insprechenden, Hinweis an meiner Tür. Da, nach der HOA-Sitzung letzten Monat eskalierte die Situation. Ich hat, die Dristigkeit, besessen, ihren Vorschlag, zu hinterfragen, allen Versuchen, die vor 2015 gebaut wurden, das Parken, in Einfahrten aber not zu verbieten. Mein Honda Civic, von 2012, der einwandfrei lief. Must wie, ein peinliches Geheimnis, in der Garage, versteckt werden. Das ist Diskriminierung, von Leuten, die sich, kennen Autos, leisten, QAnon, sagt ich, bei der Sitzung, versagt, trotz der Absurdität, ganz an, ruhig, zu bleiben. Karens gesagt hat ihnen interessenten, Liliten angenommen, und diese Richtet, ihren Laserpointer auf mich, als were an Waf, Mr. Thompson, Latia Versuchswelleran, Flüssigkeiten und hinterlassen, schien flicken, sie sind anschauen, erklot CMIT ihre schrillen Stimme. Mein Auto verliert, nichts ruhig, und selbst wenn, es ist meine Einfahrt, es war still im Raum Jordan, normalerweise stellt, niemand Karen direkt zur Rede. Sie war seit 3 Jahren Präsidentin, und die meisten Leutfolgten, sich einfach, ihren natürlichen Regeln, nicht, ihr nächstes, Ziel zu werden, aber ich hat, genug von ihren, noch dessen treffen würden, die Schikunen, noch schlimmer, täglich kommen, abbenangen, mein Multinon, waren 37 Minuten, statt der erlotten, 30 Minuten, von der Strage aus, mein Basketballkorb stand 25 Zentimeters zu, na am Juig, die Kreidzeichnungen, meine Tochter auf unserer Einfahrt, wir installierten Gemeinschaftssiegen, jeder Vestos, Verda, mit einer, Geldstrafe, von $25, gindet, und ich hüft, sie schneller, an als ich sie anfechten kann. Dann kommt dieser Morgen, ich muss 8:30 zu einer, wichtigen Kundenpräsentation und da, blockierte, mich Karens SUV komplett. Sie hat, perfekt geplant, fragjenig, dass ich noch, nicht losgefahren sein kann, spät dass ich, unbedingt zur Arbeit muss, ich sucht mein Handy, und Maria, Fotos aus, verschiedenen Winkeln, dabei, anstatt, ich darauf, ihr Nummernschild, Unidei, Tatsache, dass sie eindeutig, on private Einfahrt blockiert, dann wollt ich die, Notrufnummer 911. Hallo, ich mich dein Versuch melden, dass mein Einfahrt blockiert, sag dich ruhig, der Fahrer weigert, sich zu, bügen und ich muss, zur Arbeit, der Disponent nahm mein auf und der Versichert, mir das, innerhalb, von 15 Minuten, anbeamte das ein Word. Ich legte auf und die ging mein Einfahrt hinunter, blieb etwa 3 Meter, wo Karens Auto stehen. Sie verdreht, fürchterlich,
die Augen, andrette ihr Musik, auf, schrecklichen Smooth Jazz, von dem sie wahrscheinlich dacht, overly ihr, innen, kultivierten Eindruck, morgen, Karen, rief ich freundlich. Sie Blockierin, Meine Einfahrt, sie betrachtet, ihr Nägel, mit, übertriebenem, Interesse auch, mir ist, gar nicht aufgefallen. Ich moch hier, nur ein Kurs, Pause, trotz der öffentlichen Strage, ich lächelte, da ich wusste, dass sie gerade zugegeben hat. In einem aufgesegneten, Notruf, absichtlich eine Einfahrt, blockiert, zu haben, eigentlich, ist das, Blockieren eine, privaton, Einfahrt, illegal, sogar auf, einer öffentlichen, Strage Stadtverordnung, 47-3, ich hat noch, dem dritten, Angeblichen, verstoß mein Hausaufgaben gemacht. Wenn sie das Spiel, mit den Regeln, spielen wollt, würd ich es besser, Nachbarn kommen aus ihren Husen, angezogen von dem Drama, das ich in unserer ruhigen, Sackgasse abspielt. Mrs. Patterson von gegenüber kom, in Bademantel mit, einer, Kaffeetasse Heroes, die Johnsons nebenen Taten, so, als würden, sie ganz, langsam, ihr Post checken. Sogar der alte, Mr. Chen, der normalerweise, Nachbarschafts-Action meid. War plötzlich, sehr daran interessiert, sein bereits, nassen, Petunien, zu, Karen bemerkt, dass sich versammelt Publikum, und schien sich, unter der Aufmerksamkeit zu brüßen. Sie stieg, aus ihrem SUV, und lehnt sich, lassig dagegen, als würd sie für ein Magazincover. Besseren, wissen, sie, Mr. Thompson sagt, sie lot genug, dass es, jedor hen Kante. Wenn sie sich einfach wie alle, anderen an die Regeln der, wenigen Tumorfens halten würden. Gegen es, dies kleinen Missverständnis nicht welches Missverst, fragt ich, in ihrer gleichen, Lautstück sie parken, gegenüber. Meine Einfahrt, das scheint, mir ziemlich eindeutig, sie lacht, dies, gegenstellt klingon, das allen auf, die Nerven, jing, na, Javier leicht, jibbt innen das, Oberir, verhalten beim, letzten Treffen nachzudenken, wo sie mein Alterit, vor allen, in Frage gestellt, haben, das war sehr respektlos, weiter Nachbarn talkten auf. Jemand filmt, das ganz mit, ich konnt die Thompsons, willing zwei Huser, sehen, wie sie mit ihren Handys, versekten, lassig zu worken. Das fern Hulen, einer Serien, Lies Ali, Kate Fay Nakdrayan, Karen Selbstjeffliger, Gessig Sausdruck, Flacker Kurzov, Bever mit Voller, Wogt Zerkert. Sie haben doch, nicht Titwa, die Polizei, wegen 1, Parkplatz Probels, Gerufen, sagte sie mit, einem Nervösen, Lach, das ist da, eine Verschwendung von Steuergeldern, finden Sie nicht. Ich sucht die Achseln. Ich habe, angerufen, zu melden, das jemand, mein Einfahrt blockiert, und sich weigert, wegzufahren, die vor ist die, nicht nur Trofnummer, die Siren, wurde lauter, und die ein schwarz-weißer, Streifenwagen bogin, unsere Strage, ein, Karen überlegt, als der Streifenwagen direkt hinter, ihrem SUV hielt, und sie praktisch, eingesellt Officer Martinez stieg aus, ein erfahrener, Polizist, den ich von Jemmy Devrin Stanton kannt, überblickt, die Situation, Karens SUV, deutlich, mein Einfahrt, die sich versammelt, Menschen, Nachbarn, und Karen selbst, die bereits, mit winkenden, Armen auf, in Zumarsk, Officer das, ist als, ein Missverständnis, begann, sie noch, bevor die Auto geschlossen hat. Ich bin, die Vorsitzende der, Genfenster, und dieser Mann hat in unserer Nachbarschaft gemacht. Ich, wollte nur, Officer Martinez hab, die Hand unterbrach sie mitten im Satz. Madame ist das ihr Versuch, dutet auf den SUV, ja aber, und das innen, buist, das sie die, Einfahrt dieses, Herren blockieren, Mund, pfeffnit und Schloss, sich wie ein Fisch. Ich wollt nur kurz anhalten. Madame is, spielt keine Rolle, wer haben sie, enthalten haben, das Blockieren einer, Einfahrt versteht gegen die, Straßenverkehrsord, 47-3, ESDIN, Strafbehandlung, der Polizist, sagt sein Strafstad left, und ich heit, schweren, kunon das,
die Versamelten, Nachbarn, not schluft snapten, Karens Gesicht, wechselt zwischen verschiedenen, Rottnen, sie können mir keinen Strafzettel geben. Ich bin die Vorsitzende, der Wohnungsgemeinschafts. Ich habe mich, ein Problem in der Nachbarschaft gekümmert. Officer Martinez, worked on als Vorsitzende, der Wohnungsgemeinschafts. Sind, sie nicht von den Verkehrsregeln befreit. Madame Untergemandem, die Einfahrt zu blockieren, ist nicht die Art, wie man mit Nachbarschafts Prin umgeht. Begann zu schreiben, Karen. Protest wurden immer heftiger. Das ist, da Luckerlich, ist, Durgenage, der Jäger, matcht, hat, wie Geitenswurch, drei sind, Lot, der beamt unterbroch sein, Schreibarbeit, sah sie erst an, dann mich, dann wieder, sie, Madame Woolen, sie demot sagen, das, sie die Einfahrt, dieses mans blockiert haben, weil zu viel Gartenswurch hat, die still war oren Bettbent, selbst die Wegel, scheinen zu verstehen. Karen begriff, wie, unsinnig das, klang, undiversigt, einen Ruxi Zume, nein, ich mein, es gibt, no chander vestige, sein Rossen war, letztwoch, 7 centimeters hohe. Officer Martinez, schreibe weiter, Madame Sie müssen ihr, Fahrzeug, sofort wegfahren, nachdem ich Ihnen diesen Strafzettel, as gestalt habe wie, hohe ist die Strafe, fragt Karen. $250 antwortet ruhig. Aber wenn Sie weiter argumentieren, kann ich Ihnen, auch Ihnen, Strafzettel wegen Behindering, ausstellen das bracht Sie zum Schweigen. Sie stand mit Armende und whippt mit dem Fu, rende den Strafzettel fertig schreibt. Die ganz Nachbarschaft, sah fassungslos zu, via den Strafzettel, Brises unter ihr reicht. Sie haben 30 Tage Zeit, diesen bugelt Bescheid zu, Beselong oder, Einsprach, Einswilligen, Bitbugen, sie ihr Versuch sofort, Karen riss im den, Strafzettel aus der Hand und des Staft zurück zu ihrem, SUV, ihr Absatz, klapperten what end auf dem Asphalt, sie riss Eiter auf, warf sich auf, den Fahrersitz, startet, den Motor, mit mehr, Kraft els, deg, aber sie konnte nicht einfach so wegfahren. Oh nein, nicht Karen. Sie kabelti das Fenster herunter, setzte zurück. Das ist nicht vorbei, Thompson, kriegt sie. Wir sehen uns beid. Der Nachsen, Versammlung der Wohnungsagentenstum. Officer Martinez, der noch nicht in seinen Striffenwagen gestiegen war, trat in ihr Fenster. Ma'am, was sie Gerard getten haben. Keint als, drove halten, ausgelegt wurden, sal ich das. Minumberigt, hinzufegen. Karens Mund klappt zu, sie legte den Rückwärtsgang ein und setzte, so schnell zurück, dass, sie beinahe, Officer Martinez Streifenwagen streift, ein weites Kollektivs Offedman, Erklang, aus der Nach, sie eberstört, riss den Wagen noch vorn, schafft es, schlieglich, den Streifen, Wagen zu, umfahren, unter die Strage, entlangs Berassen, wobei sie, die Zulässig, Schicksgeschwindig, von 40 kilometers per hour, deutlich überschritt. Officer Martinez, wandte sich, an mich, dokumentieren, sie weiter Wohlful, Mr. Thompson, wenn sie sich ragt, ist das, Belastung, unter das, Nemon, wer ernst, ich denkt, im DSA, im Zoo, wie wieder, in seinen Streifenwagen stiegen devon, die Nachbarn blieben, noch ein paar Minuten, einige kommen auf mich zu, mir ihr, eigenen, Rachegeschichten, über Karen zu, erzählen, offenbar war, ich nicht, die einzig, die unter ihrem Terror der Wohnungsagentfenstern gelitten hat, als ich endlich in mein Auto stieg. Zur Arbeit zu fahren, zum Glück nur 20 Minuten zu spät, hat ich das Gefühl, dass das ganz noch, lange nicht, vorbei war. Die Nacht, Sitzung der Wohnungsagentfenstern, war für den Donnerstag, angesetzt, aus den Blitzen, 12 Teilhorn, wherein fast 50 Juden, Karen Strafzettel hat, sich herumgesprochen, plötzlich wollten alle sehen, was als nächstes passieren wird. Karen sah im Kopfend, de Tisches ihr sonst, selbst Jeffliger, Gesichtsausdruck, war einem härteren, defensiveren Gewichen,
sie öffnet die Sitzung under Jing Sofort zum nächsten Thema. Wobei sie offensichtlich geht one day, vorfalls in der Einfahrt, vermeiden wollt. Da rennt der öffentlichen Anhörungsgesche etwas unerwartetes Härchen stand auf in den drei Gerendei. Ich dort lebt hat, ich in Noch, nie bei einer Sitzung, ich bintrich, ein Misstrauensvotum gegen Ansuren, der Seitigen, Pognensuchender, Wanamsagen finstum, segte deutlich, der Rumbrach, in Jubelaus, Karens Gesicht, wurde von Rot aber Paperet, zu fastways. Das Kennen, sie nickt Mahain, stottert sie, dies gibt keinen Grund für. Eigentlich sagt Janet Morrison, die Sekretärin der Wohnanlage unterblättert, in ihrer Satzung, kann Gemge, Abschnitt 8, Unterabschnitt Siegeds Vorstandsmitglied, ein Misstrauensvotum, beantragen, wenn es einen Grund davor hat, und ich unterstütze den Antrag is, folgten 2 Stunden, in denen Nachbarn, Anmut kundet, offenbar hat Karen fast jedem falsch Bugelder offenlegt ihnen Tilde Gelds, eingesteckt unter ihr Position ausgenutzt, jeden zu, Schikanieren Dersi, befreit, das, Abstimmungsergebnis, war Oberwald Gend, 43 zu 7, für ihren, dat der Noller kam, als Tom Richards, der Schatzmeister, der Wohnanlage, Beacon Gab, das an Prüfung durchgeführt hat. Es fällen rund $18,000 auf den Konten der Wohnanlage, verkonti zu als abgeschrieben, als Verwaltungszugen, die Ordnungs, MG dokumentiert, wurden, still im Raum, Karens Gesicht, war von Panik, gesegnet, das, waren legitim, ausgaben, protestiert sie, ich habe, belage zu Haus, aber niemand, glaubt mehr, selbst ihr, Emeligen, Verbündeten, stimmten, einstimmig, für ihr Absitzen, Dog damit, nicht genug, Tom hat sich, wegen der Gelder bereits an die Staatsanwaltschaft, gewandt, 2 Wochen später arbeitet ich von zu Haus, aus HLZ, Polizeiwagen, vor Karens Haus, vor Ferenza nicht, nur einen, Streifenwagen, sondern 3, plus einen Zippelwagen, sie blieben, aber ein Stunt dort, und der ALC wieder, wegführen, so, Karen auf dem Rücksitz ings der Streifenwagen. In Gruppenschicht, der Nach, Barschaft herrscht, Regis treiben, offenbar hatten, die mit Lungen. Bürgerbahn, das Karen Gerolin, Gelder der Wohnungsfenster, Verentreut, ohne das Geld für, persönlich ausgaben, Erlebe, den Leasingvertrag, für ihren, SUV, ohne Sogar für, ihr teuren Hand, hat, sie hat, Rechnen gefälscht und gefälschte, Lieferantenkanten, angelegt, die direkt auf ihr, eigenen Bankenten, Forten der, Prozessverlauf zugig, die Beweis waren erkannt, Banketerlogen, gefälschte Dokumente, sogar E-Mails, in denen sie ihren Plan, mit ihrer Schwester, besprach, sie wurde, der Verentruung, unter des Betrugs, für schuldig befunden, der Richter, sichtlich, von ihren Trigonen, unter ihren Behauptungen, sie habe der Gemeinschaft gedient, vertelt, sie zu 3 Jahren gefgonis unterordnet, und as sie die wollen $68,000 zurückzahlen muss. Die sie rend ihre, am Zeitkastellan hat, stellt sich heraus, dass die $18,000 nur die Spitze des Eisbergs waren, als das, Urteil verlassen, würde, stieß Karen einen, Schrei aus, den man wahrscheinlich, 3 Blocks weit von kennt, 3 Jahre Christ, sie aber, ich habe, in Anruf, ich habe, ein Leben, die Antwort des Richters war eiskalt, deren Heiten, sie denken, sollen bewahr, sie ihr Nachbarn, bestohlen haben, Mrs. Wilson.